Shabbat Shalom and Shana Tova. We welcome you to Congregation Shereth Israel for this morning's service for Rosh Hashanah, our new year. I'm Rabbi Jessica Zimmerman Graff, and together with Cantor Toby Glaser, Jonathan Dimmick, and our wonderful musical accompanists, we are privileged to enter into this gorgeous sanctuary with you. We look forward to sharing this space and building community during our service together, even as you join us from your homes. This is a wonderful opportunity for us to welcome the new year together and to continue to be a strong community that prays together, even in this time when we find ourselves physically distanced. On this morning, we will be using a small machzor that was sent out to members of the congregation. Please feel free to use that as you follow along in the service. Throughout the service, at traditional moments of standing and sitting, please feel free to do what's most comfortable to you as you join in these prayers from your home. We lift up our voices together to fill this sanctuary and our world with much needed hope for a beautiful new year. I wish you a Shana Tova Umetuka, a beautiful, happy, and healthy, sweet 5781. We begin our service now with words of Ma Tovu. How wonderful it is to gather together in our tent, our glorious tent, which takes place wherever it is that our community finds itself. ואני ברוב חסדך אבוא ותך אשתחווה אל קודשך ביראתך מה טוב אוהליך יעקב משכנותיך משכן כבודך ואני אשתחווה ואכרע אברכה לפני אדוני עוזי מה טוב אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך מה טוב אוהליך
יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. בעלמא דברך יראותיהם וימליך מלכותיהם. בחייכון ויומכון ובחיי דכל בן ישראל. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לאלה ולאלה מן כל ברכתה ושירתה. Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'imotenu, yehi ratzon shenizke levirchotecha bishnat chameshet elafim ushva me'ot ushmonim va'achat. Our God and God of our ancestors, may we know your blessings in the year 5781. Eternal One, bless us and the whole house of Israel with renewed life, happiness and peace, comfort and courage, resilience and strength. May the words of our heart be acceptable to you in the new year that stretches before us. We are forever grateful for the gift of life. Now we turn to the Baruch Hu. It is traditional at this time in the service to stand, since we are not gathered together in the sanctuary for this holiday, but rather in our own homes. I invite you to raise your intention or to stand as you see fit to help you pray throughout our services. As we arrive at the Michamocha in our service, we remember the Jewish people's central story of the exodus from slavery to freedom.
Standing on the parted shores of history, we still believe what we were taught before ever we stood at Sinai's foot, that wherever we go, it is eternally Egypt, that there is a better place, a promised land, that the winding way to that promise passes through the wilderness, that there is no way to get from here to there except by joining hands and marching together. שיבחו גאולים לשמך על שפת הים. יחד הודו וימלכו ואמרו. We arrive now at our tefillah, the standing prayer which is central to our service, and we call out to God, asking that God will allow us to open up our lips and share the words of our hearts. שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Adonai, open up my lips, that my mouth may declare your praise. Yadai-dai-dai, yadai-dai-dai-dai, 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 yadai-dai-dai-dai.
וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומהביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי הכל אתה רב להושיע מוריד הטל. החיות הכל, ברוך אתה אדוני, מחיי הכל. Let us proclaim the sacred power of this day. It is awesome and full of dread. Now the divine judge looks upon our deeds and determines our destiny. In our choices, we are not always free, but if only we make the effort to turn, every force of goodness within and without will help us, while we live, to escape that death of the heart which leads to sin. קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובו תנשא מלכותך, וייכון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ונתן תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובו תנשא מלכותך, וייכון בחסד כיסאך,
ותשב עליו And so a great shofar will cry, Tekiah. A still small voice will be heard. Angels in a whirl of fear and trembling will say, Behold the day of judgment. For they too are judged. In your eyes, even they are not blameless. All who come into the world pass before you like sheep before their shepherd. As a shepherd considers the flock when it passes beneath the staff. You count and consider every life. You set bounds, you decide destiny. You inscribe judgments. ושופר גדול ייתקע, וקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, בחיל ורעדה יאחזו, ובשופר גדול ייתקע, בקול דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזו, בחיל ורעדה יאחזו. On Rosh Hashanah, it is written, on the fast of Yom Kippur, it is sealed. How many will pass away from this world? How many will be born into it? Who will live and who will die? Who will reach the ripeness of age? Who will be taken before their time? Who by fire and who by water? Who by war and who by beast? Who by famine and who by drought? Who by earthquake and who by plague? Who by strangling and who by stoning? Who will rest and who will wander? Who will be tranquil and who will be troubled? Who will be calm and who tormented? Who will live in poverty and who in prosperity? Who will be humbled and who exalted? בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור וביום צום כיפור יחתמו. בראש השנה ייכתבו, וביום צום כיפור וביום צום כיפור יחתמו. But through return to the right path, through prayer and righteous giving, we can transcend the harshness of the decree. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. כשמך כן תהילתנו.
Lichos ונוח לרצות כי לא תחפוץ במות המת כי אם בשובה מדרכה בחיה ביד ימתו תחכה לו אם ישוב אם ישוב מיד אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם אדם יסודו מעפר וסופו לעפר בנפשו יוביל לחמן משול כחרס הנשבר כחציר יבש וחציץ נבל כצל עובר וחנן כלה וכרוח נושבת וכאבק פורח והחלום יעוף. We arrive at this beautiful prayer in our service, Avinu Malkeinu. Avinu literally means our father, our parent, and Malkeinu, our ruler. We call out to God in the role both of parent and of ruler. A parent is someone close and accessible, someone we can talk to. A ruler is more distant and difficult to reach. God serves in both of those roles in our lives, being close to us and also distant. As we hear these beautiful words of Avinu Malkeinu, we recognize that on this day we call out to God and ask for God to be close to us and also to inspire us with awe. Avinu Malkeinu chanenu ve'anenu ki ein banu ma'asim Aseh imanu tzedakah v'chesed v'hoshienu. Avinu Malkeinu, almighty and merciful,
Answer us with grace, for our deeds are wanting. Save us through acts of justice and love. We turn to the ark as we hear this beautiful melody. Avinu Malkeinu, Elenu Vaneinu, Avinu Malkeinu, Elenu Vaneinu, Yemanu Masim, Aseimanu, Tzidaka. אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז עמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונרוממו שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ. You
On this Rosh Hashanah morning, we hear the beautiful chanting of the story of the Akedah, the story of the binding of Isaac. Abraham took his son Isaac up to the mountain and held a ma'achelet, a knife, over Isaac, prepared to sacrifice Isaac, his beloved son, to prove to God his own commitment. And yet, as Abraham stood holding the ma'achelet, the knife over Isaac, God calls out, "Abraham, Abraham!" And Abraham answers with the beautiful word, "Hineni," I am here, I am present. God says to Abraham, don't touch this child, don't sacrifice him. And in the thicket rustles a ram whose horns are caught, who cause Abraham to look up and hear this instruction from God just before it is too late. It is the ram's horn caught in the thicket from which we get our shofar, the ram's horn which calls out to us, which signals to us throughout the month of Elul, the Hebrew month leading up to the High Holy Days, and during these High Holy Days services. It instructs us through the blasts of the shofar to wake up, to listen, and to become aware of the world around us, lest we sacrifice Isaac. For the honor of our Aliyah this morning, we invite the Board of Trustees of Congregation Shereth Israel to join together in the blessing. We honor you as you honor us with your commitment to our community and to the future of Congregation Shereth Israel. Thank you so much for all that you do throughout the year. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barabanu mikol hamim v'etan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחת ההרים, אשר אמר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקח וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולם, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק
אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ואייעשה לעולה. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו עשה לעולה בני. וילכו שניהם יחדיו, ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני. ויאמר אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא השכת את בנך את יחידך ממני. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את האיל, והעלהו לעולה תחת בנו. ויקרא אברהם שם המקום ההוא אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. ויקרא מלאך אדוני אל אברהם שנית מן השמיים. ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני, כי יד אשר עשית את הדבר הזה, ולא השכת את בנך את יחידך. כי ברך אברכך, והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמיים, וכחול אשר על שפת הים. וירש זרעך את שער אויביו. והתברכו וזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו, וילכו יחדיו אל באר שבע. וישב אברהם בבאר שבע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. In the presence of the Torah on this important day, we ask God for healing, for shleimut, for wholeness. We ask for a refuah shleima, a complete and speedy recovery of body and of mind, for those who are in our community and our lives who are in need of healing. מקור הברכה
strength, who bless the ones before us. Help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Misheberach imotenu, mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Ki lekach tov natati lachem, Torati al tazovu. Etz chaim hi lamachazikim ba, vetomcheha meushar deracheha darchedom, vechol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva. Kadesh, Kadesh Yamenu, Kadesh Yamenu kekedem. We arrive at the shofar service, the most thrilling part of our Rosh Hashanah morning service, as it is our privilege to hear the sounding of the ram's horn at this time to welcome in a new year. Uvachodesh hashvi'i be'echad lechodesh mikra kodesh yeh lachem kol malechet avodah lo ta'asu yom tru'ah Adonai lachem. In the 7th month, on the first day of the month, there shall be a sacred assembly, a cessation of work, a day of commemoration proclaimed by the sound of the shofar. These words come from the Torah, from the book of Numbers, chapter 29, verse 1, and they instruct us on the celebration of Rosh Hashanah. לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו
נשבעים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך The theme of our shofar service is Malchuyot. Here, on the first day of the year, we consider the challenge of the Elenu prayer, to maintain the proper balance between our commitment to universalism and our embrace of uniqueness, between the importance of our decisions and the acceptance of God as ultimate judge. To drift too far in any of these directions is to fall prey to meaninglessness, bigotry, arrogance, and fatalism. As we listen to the shofar, we resolve to restore that necessary balance in our lives for the year to come. We raise our intentions for the shofar blessings. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lishmoa kol shofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תקיעה שברים תרועה תקיעה תקיעה שברים תקיעה תקיעה תרועה תקיעה. ארשת שפתנו ירב לפניך ארם וניסה רם וניסה מבין ומאזין מביט ומקשיב לכל תקייתנו ותקבל ברחמים וברצון סדר מלכויותינו. The second theme is Zichronot, or remembrances, and the Bible refers to Rosh Hashanah as Yom HaZikaron, the day of remembrance, highlighting the covenantal relationship between God and humanity. The metaphor of God as remembering captures the intimate concern and engagement of God with each individual person and creature, as well as our corresponding sense of accountability for our deeds. In the Bible, God is described as remembering far more often than humans. Memory is primarily a divine quality, representing God's ability to overcome the limitations of a particular time, to see the part as one segment of a far greater whole. Professor David Kramer of the Jewish Theological Seminary writes, "Remembering is essential because memory is divine. It is part of what makes us all images of God. You remember the deeds of the world, and you are mindful of your creatures since the beginning of time. It is you who established a ritual of remembrance to take account of every being, every soul, to recall the multitude of deeds, and call to mind countless creations. From the beginning you made this known, and from days of old you revealed it."
לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. Tekiah, Shvarim Trua, Tekiah, Tekiah, Shvarim, Tekiah, Tekiah, Trua, Tekiah. ארשת שפתנו ירב לפניך אל רם ונישא, רם ונישא, מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל תקייתנו, ותקבל ברחמים, ברחמים וברצון, ברחמים וברצון, סדר, סדר, זיכרונותינו. The third theme is Shofarot, and evokes the moment when God was revealed to us at Mount Sinai and we entered into a covenant based on the teachings of Torah. The final set of prayers and reflections are imbued with hope, for the climactic Tekiah Gedolah is a crescendo of our most profound hopes as a people and of our deepest personal hopes on the threshold of a new year. Tekiah, Shvarim Trua, Tekiah, Tekiah, Shvarim, Tekiah, Tekiah, Trua, Tekiah Gedolah. ארשת שפתנו ירב לפניך אל רם ונישא, רם ונישא, מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל תקייתנו, ותקבל ברחמים, ברחמים וברצון, ברחמים וברצון, סדר, סדר, שופרותינו. We turn now to Elenu, which literally means it is upon us. It is upon us to be awakened and to change our world. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה
If some messenger were to come to us with the offer that death should be overthrown, but with the one inseparable condition that birth should also cease, if the existing generation were given the chance to live forever, but on the clear understanding that never again would there be a child or a youth or first love, never again new persons with new hopes, new ideas, new achievements, ourselves for always and never any others, could the answer be in doubt? At this time in our service, we remember those whose lives came before ours and who continue to inspire us. Our thoughts turn to loved ones whom death has taken from us in recent days. And those who died at this season in years past, our hearts open as well to the wider circles of loss in our community and wherever grief touches the human family. Zichronam livracha. May the memory of the righteous always be a blessing. We join together as one community in words of Kaddish Yatom as we thank God for these lives. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv imru. Amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam u'almei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, shmei d'kudsha brichu. La'ela ula'ela mikol birchata v'shirata, tushbachata v'nechemata da'amiran ve'alma ve'imru. Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chaim, Elenu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Oseh shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom. Elenu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru. Amen. Hello there, I'm Gordon Gladstone, the Executive Director of Congregation Shofarot Israel. I hope you found these services to be meaningful and uplifting. We've certainly enjoyed creating them. To our 500-member households, we say thank you. Your support makes this possible. To learn more about the upcoming programs, events, and classes for the high holidays and beyond, visit us at sharethisrael.org. If you're a guest and looking for a synagogue, let me invite you to consider membership at Congregation Shofarot Israel. You can also learn about that on our website. Shana Tova U'Mituka. May this be a good and sweet new year. Thank you.